Und da sind wir auch schon wieder direkt danach, gleich bei Let's Play Bravely Default. Jetzt müssen wir hier rumgehen. Okay, und das ist jetzt noch nicht das letzte Stockwerk, wie es aussieht. Und ich habe keine Lust auf diese Gruppierung, oder? So, dann nimm doch Eiska auf den Hund. Okay. So. Ja, ich weiß, er verbraucht gerade sehr viel Mana. Deswegen können wir es ihm auch jetzt zurückgeben. Mit der Genesung. Oh, da hat er noch nicht mal alles zurück. Das ist ja schlimm. Aber sie tickt gleich aus, aber das lassen wir mal, das möchte ich... Ja, bei ihm geht noch was. So. Neuer Level für Ringabel. Und das mit dem Schwarzmagier hochstufen ist gar nicht mal so weit. Noch 2, 3 Kämpfe, dann kann man vielleicht sogar die Kampfrate wegmachen, weil ja, langsam müssten wir auch mal ankommen. Wir müssen halt Agnès wieder dazu bringen, dass sie ihre Fähigkeit hat. Nee. So, sie kann dann heilen. So. So kann ich versuchen zu entkommen und werde dabei noch geheilt, wenn es notwendig ist. Endlich. Und ich bin mit vollen HP weggekommen und habe 2 Heilungen durchgedrückt. Noch 8, bis sie wieder ihren Zauber entlassen kann. Da gibt es immer wieder ein paar Gegenstände, die man so teilweise benutzen kann. Schon wieder 2 Hunde, oder? Macht dasselbe wie zuvor. Und ich bin entkommen. Gut. Dann müssen wir wieder... So, Gruppenzauber ist echt gut. Und was ist jetzt hier los? Das sah aus wie irgendwas Brennendes. Look. Such fierce flames. Though I wish not to remember that day, it is indelibly etched upon my mind. How did you survive? The Orthodoxy lay siege and would accept no surrender. My mother, father, relatives, and my people lay dead. It was then I set our castle ablaze. But as the flames began to lick my body, something slipped into me. Betrayed by the precepts I believed in, was I not bitter? Robbed of my beloved homeland, my dearest of kin, my people slain. Amid such despair, was I content to simply welcome death? Nay, I heard a voice. Accept me, and I shall grant life everlasting. Though it shall be filled with grief, thou shalt have all eternity to wreak vengeance upon thine enemies. Did I forge a dark pact with some fiendish entity that day? Or was it a rebirth, triggered by a future me, reaching back to the past? Panicked upon
orthodoxy chose to denounce my family and me as ghoulish vampires. Thus have I been living in a mortal existence ever since. Then the name Vampire Castle is... A lie that has been perpetrated by the orthodoxy for some 2,400 years. Though it is true I am immortal, I am no vampire. I find the smell of blood too revolting to ever drink it. Having said that, I have done naught to quell the rumors. In truth, I endeavored to embellish them. My ability to transform myself into a bat and grow these fangs are the fruits of many years. Long, long years of effort. Tell me, O Vestal of the Wind, what does the Crystal Orthodoxy have to say about the passing of the first Grand Patriarch? He chose the second Grand Patriarch and prayed for peace and the well-being of the faithful as he passed peacefully from this world. Passed peacefully from this world, you say? I know the truth to be far different. What do you mean? The first Grand Patriarch was assassinated, along with his Archbishop, the man who had been my bane. The assassin himself tells you this. There is no other truth. That was when I forsook this land. Soon after, sightings of the vampire DeRossos began to crop up throughout the world. I became a veritable Duke of Darkness, forging ties with those bearing hatred toward the Orthodoxy, and those it had oppressed. I was the enemy of man, the hated and feared vampire. But more than that, I was known as the arch-enemy of the Orthodoxy. And after some 500 years, a fateful encounter with one whom you all know well. No, let us leave the matter for another time. Er kann ja nur den Sage meinen, wenn ich richtig liege. The portrait depicting Lord DeRossos' immortality. He was granted everlasting life. He can't ever die. Normal hat sowas immer einen Knackpunkt wie, ja, du kannst nicht sterben, aber du kannst getötet werden. Also du kannst nicht durchs Alter sterben. 4. Stock. Okay. Ja, wir wollen ja noch Ringabels Schwarzmagie auf Stufe 14 bringen. Oh. Das wird was. Sicher. Was für Licht haben sie? Der kann aber nichts, was Licht hat. Dann machen wir einfach das. Zack und zack. Und gleich nochmal an. So, hat sich erledigt. Ah, du hast die Hilfsfähigkeit alle Gruppenzauber erlernt. Das klingt doch auch nicht schlecht. So. Fähigkeit. Auch wieder alle 3. Da kann man alle Dinge als Gruppenzauber machen, aber das bringt mir auch nur was, solange ich ja, hier kämpfe.
Weil dann kann er alles als Gruppenzauber casten. Was das Ganze viel stärker macht, weil normalerweise wird ein Zauber durch die Tatsache, wie viele Feinde es sind, geschwächt, weil er mehr oder weniger aufgeteilt wird. Dabei ist die Aufteilung aber nicht 1:1. Also, wenn ich 4 Feinde habe, dann ist der Zauber nicht 1/4, sondern irgendwie 1/3. Wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist das? Feinde, Tiere, die Betörung aufhebt. Magischer Angriff, okay. Das ist wahrscheinlich, ja. So. Hab mir schon gedacht, dass da was ist. Was nützlich ist. Und jetzt ist sein Magieangriff ja nochmal hochgegangen. So. Ein erneutes Bildnis der DeRossos. Battlefield landscape? It represents the long and hard-fought war between the Orthodoxy and we denizens of darkness. For 500 years, my thirst for vengeance remained unsated. It had also been 500 years since the Orthodoxy had been founded. The world was in the midst of an age of seafaring and piracy. Compared to the great exchange of ideas and information, the once hallowed Orthodoxy began to lose its luster. The authority of the Grand Patriarch and the Orthodoxy itself began to wane. Fearing irrelevancy, the Grand Patriarchy acted rashly to regain its authority. This led to the unusual decision to select a commoner, the gifted young Yuliana, for an important task. Yuliana? Sage Yuliana? Yes, indeed. At age 20, the young Yuliana became High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy. It's hard to believe he ever was young. It was no laughing matter, for there was no one more skilled at rooting out enemies of the faith than he. So. The shadowy ones, those who had been working against the Orthodoxy, were crushed by the host he led. In the several decades that saw him age, I cannot count the number of times we have crossed swords, he and I. In the great battle waged on the Karka Plain, the might of our clashing forces rent the very earth into a vast rift. You mean the rift under Isen Bridge? In the battle at the foot of Mount Fragmentum, our armies smoked the mountain to its very roots. So that's how that ravine was created. And in the battle fought on the Harina Plain, the once fertile earth was reduced to desolation. The loss of that fertile plain is believed to have ushered in the downfall of the Harina dynasty. To think any sort of battle could change the face of the earth so. We fought our final battle 1800 years ago on the Norende Heights in the land of Kaldisla. The Norende Heights? That's where the Great Chasm opened up! In the end, Yuliana, High Inquisitor of the Crystal Orthodoxy, utterly defeated me. Lord DeRossos, leader of the Shadows. You were defeated? But you're here with us today. Yes, well, there was more to that final battle than meets the eye. You see, I ceded the glory of victory to young Yuliana that day. I say young in my reckoning, for he was already 100 then. Yuliana returned triumphantly to Eternia with what he claimed to be my remains. What he brought them was not human. And when the Templar attacked the
dreading the darkness and my return, the Orthodoxy kept those duplicitous remains under arcane seal for over 1,000 years. Tis a tale replete with irony, is it not? Okay. Der Mann hat denn also falsche Gebeine gegeben. Hören wir uns nochmal an, was sozusagen ist. Lord DeRossos' war landscape. It's hard to imagine a war lasting 500 years. Blutsfäden, würde ich mal sagen. Nur als Beispiel. Okay, nächstes Stockwerk geschafft. Mal sehen, noch schnell hier hoch. 5. Stockwerk. Ja, ich hoffe, dass das endlich dann genug ist, weil wir immer wieder eine Folge für 2 Stockwerke aufbringen. Und hoffe doch endlich mal, dass wir langsam mal zum Ende kommen. Also dann, bis dahin. Ciao.